Cœur de New York, un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place, Pierre-Alexandre. Pierre, est-ce que vous avez des détails? Bien, écoutez, je suis en face des Twin Towers. Ce que je vois, c'est une très épaisse fumée noire. Il y a des particules de métal qui flottent dans le ciel et qui traversent l'East River. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un avion commercial qui est entré de plein fouet dans la première des deux tours jumelles. Did you hear the explosion from your position? Yes, we did. As a matter of fact, we heard it, and because I was just like standing there, pretty much looking out the window, I didn't see what caused it or if there was an impact. So you have no idea right now? There's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God! Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. My God! It's right in the middle of the building. Nun lassen Sie mich noch eine bessere Aussicht hier verschaffen. Nun, dieses Loch, das sind wohl 6, 7 Stockwerke, die dort Oh, dort gibt es eine große Flamme, dort ist eine Explosion im Inneren. Sie sehen Leute, die die Straße entlang laufen. Nun ist das ganze Gebäude explodiert. Die Leute rennen die Straße entlang. A lot of uncertainty right now as to what is happening. You can see there are choppers. I believe that could be a police helicopter that is... Oh! Wow. We just saw... Oh my goodness. You're looking at another live picture right now. Oh my goodness. Of what I believe was a plane that just hit another plane. This Tower does not 2. look like an accident of any kind at this point. Another plane has hit Tower 2, the Twin Towers. You hate to say the words, but what comes to mind right now, terrorist attack. That is what it looks like at this point. Hay mucha confusión, les pedimos disculpas porque no podemos aportarles más datos. Las últimas informaciones hablan de la posibilidad de que hayan sido 2 aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las Torres Gemelas. Pero no se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida. A companhia United Airlines confirmou que os seus 2 aviões envolvidos aí nos ataques terroristas levavam 110 pessoas. Você está vendo aí imagens dos acontecimentos de hoje nos Estados Unidos, quando houve o desmoronamento de uma das torres do World Trade Center, quando essas pessoas correram. São imagens inéditas ainda que estão sendo mostradas agora pela primeira vez. Buon pomeriggio a tutti, edizione straordinaria del TG1 per darvi conto di una drammatica notizia che arriva da New York. 2 aerei si sono schiantati sui 2 grattacieli dei Twin Tower del World Trade Center in piena Manhattan nel pomeriggio. Vediamo le immagini in diretta da New York, vedete le torri gemelle del Twin Towers. A quanto pare questa mattina, erano da poco passate le 9 ore, poco prima delle 9 di stamattina. Se cayó, se desplomó la torre. ¡Qué barbaridad! Esto es la peor pesadilla. La torre sur del World Trade Center se vino abajo. Eso que está usted viendo no es humo, es el polvo del edificio que se vino abajo. Uno de los edificios...